Am I audible in the last? Right? Yeah. Shall we start? Good evening. Wait, okay. Open your newspaper. Okay. Now, first page లో ఏముంది? అవసరం చేస్తున్నాడు కదా సాయి కుమార్. I will manage in between, please bring. Okay. See, first page, first paper. Yeah. So what is that ad about? వద్దు నేనే చెప్తాను. Okay. Fine. The thing is that ad is by Adani regarding thanking Prime Minister for డబ్బులు ఇచ్చినందుకు, కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినందుకు. బేసికల్లీ అదానీ ఈజ్ రన్నింగ్ ది నవీ ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. దాని అర్థం ఏంటి? అదానీ గాట్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ నవీ ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, అంతే కదా. నౌ హౌ హీ గాట్ దట్? ఈజ్ దేర్ ఎనీ మెకానిజం? If you go for Hyderabad airport, you will see boats of GMR. If you go for Delhi airport, you will see the boats of GMR, right? So that means most of the airports in our country are run by private people. Then అర్థం ఏంటి? There is a thing called PPP in airport sector in our country. Okay, thank you. There is a thing called PPP in airport sector in our country. As part of that, earlier GMR used to get more projects. Now Adani is getting more projects as known by everyone. ఆయనకి వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు. No, actually earlier 2 years back contracts for 6 airports has been opened. All the 6 airports are given to Adani. Actually Kerala airport మిగతా అన్ని పోర్ట్స్ కూడా అదానికే ఇచ్చారు, ఇంక్లూడింగ్ సీ పోర్ట్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అనదర్ కేస్. మనకు అదంతా అవసరం లేదు, పాలిటిక్స్. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ పీపీపీ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2017. అప్పుడు వచ్చిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఎగ్జామిన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా త్రూ జాయింట్ వెంచర్స్ అండర్ పీపీపీ మోడల్. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ద అథారిటీస్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్? ఓకే, నౌ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు నో ఈజ్ దట్ ఫస్ట్ PPP is allowed in the airport sector. PPP is not allowed in all the sectors. If government opens some sector for private sector participation, then only PPP will be allowed. Now first of all, PPP అంటే తెలియని వాళ్ళకి, some might be knowing, some might not know, అందుకని చెప్తున్నా. Public private partnership. That means in building a road or in building a port, there will be contribution of both private sector and the public sector. Classical example ఏంటి అంటే, while you are going on the highways, you will be paying tolls. మీరు కార్లో వెళ్తే టోల్ కడతారు. ఆ టోల్ గవర్నమెంట్ కాదు, మీరు కడుతుంది. అక్కడ టోల్ గేట్లో కూర్చునే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి మీరు కడుతున్నారు. యాక్చువల్లీ ఆ టోల్ ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చిందంటే, దట్ రోడ్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్ బై ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్. గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంది అతనితో. ఏంటి అంటే, యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఫర్ అస్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద కాంట్రాక్ట్, యూ కలెక్ట్ ద రెవెన్యూ ఆన్ ఇట్ ఫర్ 15 or 20 years. నీకు ఏది సూటబుల్ అయితే అది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ పీరియడ్ వీ విల్ టేక్ బ్యాక్ ద ప్రాపర్టీ. ఓనర్షిప్ విల్ బీ విత్ ద గవర్నమెంట్. నౌ అందులో ఇంకా డిఫరెంట్ సెక్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపీపీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మీకు నేను ఏదైతే చెప్పానో, రోడ్స్ చేసేసి తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది, దట్ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ BOT మోడల్. బిల్డ్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్. ప్రైవేట్ సెక్టారే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది, ప్రైవేట్ సెక్టారే ఆపరేట్ చేస్తుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది. బిల్డ్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 10 టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్. రీసెంట్ టైంలో బాగా హైలైట్ అవుతుంది ఏంటి అంటే, హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ అని, ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ మోడల్ అని. ఇప్పుడు EPC మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇంజనీరింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ will be doing all the engineering work, all the procurement of related goods and construction. అంతవరకు మాత్రమే. కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి ఇంకా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తుంది. వీళ్ళు ఈ వర్క్ చేసినందుకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి మనీ ఇస్తుంది.
జస్ట్ మనం బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఒకరికి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మేనర్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో డిఫరెంట్ మోడల్స్. మీరు కోర్ ఎకానమీ చదివేటప్పుడు ఈ మోడల్స్ అన్ని చూస్తారు. బట్ మోస్ట్ ఫేమస్ థింగ్ ఈస్ దిస్ BOT యాన్యుటీ, BOT హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్, EPC మోడల్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అందులోనే వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు అని. ఓకే, నౌ ద థింగ్ యూ గాట్ టు నో ఈస్ దట్ PPP is allowed in the airport sector, and the airport which has been inaugurated by Honorable Prime Minister yesterday is also formed in PPP model. Okay, now PPP model and ఇందాక మీకు ఏం చెప్తున్నాను, some type of PPCs are like the private sector will be operating also, some may not operate, some only taking the revenue. ఇంకా కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే everything will be done by the government only maintenance of that road will be done by the private sector. ఓకే, సో అలాంటి కూడా ఉండొచ్చు. నౌ ఇవన్నీ ఎలా ఫైనలైజ్ అవుతాయి? ద థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్, కన్సిడర్ మీ యాజ్ గవర్నమెంట్ అండ్ యూ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, బోత్ ఆఫ్ అస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్ అమాంగ్ అస్. అలా అయితేనే కదా జరుగుతుంది. సో దట్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ PPP ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ MCA, మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్. ఇది ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి అని. మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్లోని? కన్సెషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరేం చేస్తారో మేమేం చేయాలి, మీరు ఎంత మనీ పెడతారో నేను ఎంత మనీ పెడతాను, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్. నౌ లీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అసైడ్. మీకు నార్మల్గా ఇఫ్ ఎ ప్రైవేట్ సెక్టర్ is taking the role of building airports, what would be the benefits and what would be the challenges? ఇక్కడ అడిగింది కూడా అదే కదా. ఎనీవే, what would be the benefits, what would be the challenges? Think. పోనీ ఛాలెంజ్ ఆలోచించండి. నెగిటివ్స్ అయితే ఈజీగా చెప్పడం. ఇంకా తక్కువ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయితే. ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ లాంగ్ గెస్టేషన్. కట్టడానికి చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది కదా. సో దే రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. వాళ్ళకి సరిగ్గా లోన్స్ లేకపోవచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్స్ చేంజ్ దే మైట్ క్యాన్సిల్ ది కాంట్రాక్ట్. దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ వెంట్, మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేము అని. And one more important problem is that there is no guarantee that they will be getting the same revenues every year. For example, you might be seeing number of highways. కొన్ని హైవేస్ మీద చాలా ఎక్కువ మంది జనాలు తిరుగుతారు, వాళ్ళకి టోల్ వస్తాయి. In some areas they won't be getting the revenue at all. So there is no proper guarantee of revenue with the private sector. అదే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వైపు నుండి ఆలోచిస్తే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే, see now as you said crony capitalism అనేది ఎక్కువ ఉంది. Now we will be giving tenders to the known ones called nepotism. దానివల్ల efficiency of the funds will be less. One more issue is that the quality of the materials used and the quality of the final end product is also relatively less. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ యొక్క డిమాండ్ అయితే అదే బేసిక్ థింగ్. బట్ ఇది న్యూస్లో వచ్చింది కాబట్టి మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నా. ద థింగ్ యూ నీడ్ టు నో ఈస్ దట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ PPP మోడల్స్ అండ్ మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నౌ యాక్చువల్లీ మనకి సపరేట్గా మోడల్ కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఒకటి చేసుకున్నాం. మోడల్ అంటే ఎనీథింగ్ ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ వన్ స్టాండర్డ్ డ్రాఫ్ట్ మోడల్. గవర్నమెంట్ ఎవరితోనో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మోడల్ తెప్పించుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిస్కషన్ చేస్తారు. ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ దట్ వీ హ్యావ్ కామన్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ద సెక్టర్స్. ఎయిర్పోర్ట్ సెక్టార్కైనా అదే, ఇంకే సెక్టార్కైనా అదే మోడల్. That is one of the problem. Now government is trying to bring specific model. One size fits all approach అనేది అన్నిటి దగ్గర జరగదు. We need tailored approach. We need tailored concession agreements. Government is working on it. For that government had already come up with a committee called Baba Kalyani Committee. ఓకే, మీరు ఇదంతా కోర్ ఎకానమీ చూసేటప్పుడు PPP గురించి సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది మనకి. దెన్ యూ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా PPP అంటే ఏంటో. నెక్స్ట్
Trade deal is a launchpad for growth, says British PM. Okay. Trade deal is a launchpad for growth, says British Prime Minister. Yesterday we had discussed that British Prime Minister is on a visit to India. Now this is a landmark thing because earlier 1.5 months back we had signed an agreement with British. Agreement పేరేంటి? CEPA is with UAE. CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement. UAE toni CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement. This is a CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement. Now if you look into that complete article and దీనికి support చేస్తూ they had written one more editorial and one more article in the back. Essence of those 3 articles in this newspaper is that India and UK relations are becoming better. The achievement of signing this treaty, మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, signing a FTA is not normal thing because sensitive list concept అనేది ఉంటుంది, మొత్తం అన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలోనే it takes lot of time to get rapport, right? Husband and wife అయినా, boyfriend and girlfriend అయినా, ఏదైనా సరే. Now in that case, now rapport between 2 countries is not an easy thing. But India is on a spree of finishing free trade agreements now. We want to become export power now. For our Viksit Bharat by 2047, exports is the only solution. అందుకని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఫాస్ట్ పేసింగ్ ఆల్ ది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. దాంట్లో భాగంగానే ఈ CETA అనేది సైన్ అయింది. నౌ ఈ CETA వల్ల ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తాయో మనకు తెలియాలి కదా. వన్ మోర్ థింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ స్ట్రెస్సెస్ ఈజ్ అబౌట్ విజన్ 2035. యాక్చువల్గా ఈ CETA సైన్ అవ్వక ముందే హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అండ్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ మేడ్ డిస్కషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విజన్ 2035. ఆ విజన్ 2035 ఏంటి అంటే వీఆర్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇప్పుడు 26. మీరు అప్పుడే ఎగ్జామ్ మోడ్కి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. టైం ఉంది ఇంకా ఎగ్జామ్కి. ఓకే, 2025, 10 years కదా ఇప్పుడు నుండి. సో దిస్ విజన్ 2035, వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years, హౌ వీ కెన్ మేక్ our relations better అని చెప్పి 10 years రోడ్ మ్యాప్ వేసుకున్నాం. ఓకే, సో all the 3 articles says about vision 2035 and this CETA. In this context, we need to know the provisions of CETA and vision 2035. Okay, India UK vision 2035. Now ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 3 monthsలో మీరు కొంచెం చదవాలి అని ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ వేసుకుంటే ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ చదవాలనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ అవర్ రిలేషన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years. సో వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ వాట్ ఆర్ ద సెక్టార్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్. సో ఫస్ట్ సెక్టార్ మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి అంటే ఈ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ని బెటర్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ సపరేట్ కమిటీ కాల్డ్ జాయింట్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ కమిటీ. అంటే ఓన్లీ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ బెటర్ అవ్వడానికి వీ డి నాట్ హ్యావ్ దిస్ విత్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ, ఓన్లీ విత్ UK. జాయింట్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ కమిటీ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే దగ్గరుండి మాట్లాడుకోవడానికి అవర్ కామర్స్ మినిస్టర్, దేర్ కామర్స్ మినిస్టర్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్. వీ హ్యావ్ సపరేట్ మెకానిజం ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈ 2035లోనే ఇంకొక అగ్రిమెంట్ మనం ఏం చేసుకున్నాము అంటే ఇంకొక థింగ్ మీద మనం ఏమి స్ట్రైవ్ చేస్తున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు సైన్ ఏ ట్రీటీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రిగార్డింగ్ బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీ. CETA డిఫరెంట్, బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీ డిఫరెంట్. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ దిస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ దిస్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ CEPA విత్ ఎనీ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, అక్కడ ఏం జరుగుతాయి అంటే we will be having agreements with respect to goods, services. Bilateral investment treaty అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ట్రీటీ చేసుకుంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం కదా. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అగ్రిమెంట్లో భాగంగా ఏం జరిగిందంటే మనం పంపించే ఫిషెస్ CETA అగ్రిమెంట్ ద్వారా మనం పంపించే ఫిషెస్ మీద 90% ట్యాక్స్ తీసేశారు వాళ్ళు. వాళ్ళు పంపించే విస్కీ మీద మనం 50% ట్యాక్స్ తీసేసాం. ఓకే, కాకపోతే అది నార్మల్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో జరిగేది. ఇన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీస్ మేము మీకు ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years వీ విల్ బీ ఇన్వెస్టింగ్ $100 billion FDI ఇన్ యువర్ కంట్రీ. అలాంటి వాటి మీద అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, హౌ వీ షుడ్ ప్రొసీడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టు బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్టర్ అని. ఓకే, డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. వీ డిడెంట్ సైన్ దిస్. ఈ విజన్ 2035 అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని కదా. ఇన్ దట్ ఆర్ ఐడియా ఈజ్ టు సైన్ దిస్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇది ఇంకా మనం సైన్ చేయలేదు, బట్ ఆర్ విజన్ ఈజ్ టు సైన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్, వీ ఆల్సో వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెక్టర్. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇలాంటివన్నిటిని కూడా మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. వీ హ్యావ్ టు డూ టుగెదర్ అని చెప్పి వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ వన్ మోర్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ TSI, టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ ఇనిషియేటివ్. జాయింట్లీ వీ వాంట్ టు డెవలప్ ద థింగ్స్. We also created a 10-year defense industrial roadmap, how we have to do joint research related to defense sector. And we want to work on climate and sustainability, climate finance, ఈ యాంగిల్స్లో కూడా ఇద్దరం కలిసి వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి. ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్. నౌ అవన్నీ ఎందులో మెన్షన్ చేసి ఉన్నారని చెప్పాం. ఇండియా, యూకే, ఇంత చెప్పినారు అదే అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పు. విజన్ 2035 చేయబోయేది కదా మనం చెప్తుంది. నౌ ఇండియా, యూకే, CETEలో ఏముంటాయో చేస్తున్నాం. ఇది ఆల్రెడీ సైన్ చేసాం. విజన్ మీన్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇన్ దిస్ CETA ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఇందులో ఏమున్నాయంటే, ఫస్ట్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ డ్యూటీ ఫ్రీ యాక్సెస్. మన ప్రొడక్ట్స్ 99% ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విచ్ వీ విల్ బీ సెండింగ్ టు యూకే విల్ బీ హ్యావింగ్ జీరో ట్యాక్స్. కస్టమ్స్ డ్యూటీ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెక్స్టైల్ సెక్టార్, లెదర్ సెక్టార్, మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ మొత్తం వీటి మీద ట్యాక్సే వేయలేదు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద యూకే మార్కెట్ విల్ బికమ్ చీపర్, దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు more demand for Indian goods and exports from the Indian sector will be increasing. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే, do you know what is the share of India in the world export market, merchandise export? Just 2.4%. అంటే బయట 100 రూపీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతుంటే అందులో ఇండియా చేసే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ 2.4 రూపీస్ మాత్రమే. ఇన్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్, మర్చండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్, వీఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్. వీ వాంట్ టు కవర్ దిస్. These will be helping us. Exports పెరుగుతాయి కదా, obviously. This will be helping us. And similarly, 92% of the imports from the UK also got zero tax. Cars, alcohol, basically scotch, వాటి మీద కూడా తగ్గించారంట. Next, one more thing in this is double contribution convention. Double contribution convention ఏంటి అంటే, see, some people of Indian origin will be working over there, right? Now, see, under double contribution convention, India, UK, CETA will exempt Indian professionals and their employers from UK social security contributions for 3 years, improving the competitiveness of Indian talent. Basically ఏంటంటే, యూకేలో వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చేయాలి. నౌ ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లాంటివి ఏమైనా తీసుకున్నారు అనుకుందాం, అక్కడ మ్యాండేటరీగా చేయాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ ఫర్ దెమ్ కదా. ఈ డబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ జరగకుండా వాళ్ళకి 3 years వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు. ఇట్ విల్ బి సేవింగ్ ఆర్ మనీ కదా. ఎవరైతే ఇండియన్స్కి వెళ్ళారో ఇట్ విల్ బి సేవింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అట్రాక్ట్ ఇండియన్ టాలెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక అగ్రిమెంట్ మనం ఏం చేసుకున్నామంటే, దే విల్ బి సపోర్టింగ్ ఆర్ MSME సెక్టర్, ఆర్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఇన్నోవేటర్స్. ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఆర్ అగ్రికల్చరల్ గూడ్స్, మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫాస్టర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ జీరో టారిఫ్. మోస్ట్లీ కొన్ని వాటి మీద సమ్ 40% వరకు ఉండే టారిఫ్ని 5%, 2% చేశారు. బట్ ఎనీవే ఇట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ గుడ్. ఓకే, ఏమేమి చేంజెస్ అయ్యాయి అర్థమైంది కదా. విత్ దిస్ CETA ఇట్ విల్ బి విన్-విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్. నౌ ఇంపాక్ట్ ఏముండొచ్చు అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బీ లీడింగ్ టు ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్షన్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ వన్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్, రైట్? సో న్యూ జాబ్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. నౌ ఎక్కువ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ కంపెనీస్ ఫామ్ చేయాలి కదా. దిస్ లీడ్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్రింగింగ్ ఇన్ క్రౌడింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ లీడింగ్ టు మల్టీప్లేయర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్. But for sure there is dark side in every relationship.
నా ఇక్కడ ఉన్న డార్క్ సైడ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు CETA, బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ UK. మెయిన్స్ ఆన్సర్ మనం రాయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ షుడ్ నో ద నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ India-UK రిలేషన్స్. అక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ UK. వేరే కంట్రీస్తో పోలిస్తే రిలేటివ్గా మనకు పెద్దగా ఇష్యూస్ ఏం లేవు. సమ్ మైనర్ ఇష్యూస్. ఫస్ట్ మేజర్ ఇష్యూ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఇష్యూ. వీ వాంట్ విజయ్ మాల్యా టు కమ్ బ్యాక్. మనం వాళ్ళతో ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ సైన్ చేసాం. ఒకవేళ ఎవరితోనైనా ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ సైన్ చేయడం అంటే అర్థము ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ పర్సన్ ఈజ్ ఓవర్ దేర్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ హియర్. ఆ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ మనం సైన్ చేసినా సరే దే ఆర్ నాట్ సెండింగ్ దెమ్ బ్యాక్. మేహుల్ చోక్సీ అయినా. అనదర్ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గర్ థింగ్ ఫర్ అవర్ మార్కెట్ నౌ. దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం ట్యాక్స్. ఏంటి అంటే ఏవైతే కంట్రీస్లోని ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అలాంటివి జరుగుతున్నాయి, క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ జరగలేదో ఆన్ దెమ్ దే విల్ బి పుట్టింగ్ అన్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ కాల్డ్ కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ట్యాక్స్. ఈ CETA వల్ల ట్యాక్స్ తగ్గొచ్చు, కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గుతుంది, కానీ ఇదైతే తగ్గట్లేదు కదా. సో దిస్ విల్ బి అన్ అడిషనల్ లివీ. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఛాలెంజ్. అండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ వీ హ్యాడ్ సీన్ pro Khalistani people went near British Parliament. That is also, అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే కదా, దే ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ దెమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ. అండ్ దే వాంట్ ఇండియా టు ప్రొవైడ్ మోర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. వాళ్ళు అండ్ US అండ్ ఆల్ ది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పుట్ ఏ ఓనస్ ఆన్ ఇండియా దట్ ఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రెజైమ్ ఈజ్ వీక్. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేది మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో చూస్తారు. దట్ బేసికలీ సేస్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఆర్ ఇన్నోవేషన్స్. వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే ఇఫ్ one of our company is coming and investing in your country, if they are creating any patents, if you are not giving protection to them, మేము వచ్చి ఎందుకు అని. దట్ ఈస్ దేర్ అలిగేషన్. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ USA ఏ కంట్రీస్లోని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ సరిగ్గా ఉండదు అని చెప్పి దే విల్ మెయింటైన్ వన్ డేటాబేస్. దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషల్ 301 రిపోర్ట్. దాంట్లో ఇండియాని యాడ్ చేసింది. 3 years నుండి యాడ్ చేస్తూనే ఉంది స్పెషల్ 301 రిపోర్ట్. So all the Western countries showcase India as least intellectual property rights ఉన్న కంట్రీ కింద. Now of course India has some reservations with respect to that. ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేస్తే ఆర్ క్యాన్సర్ మెడిసిన్ ఆర్ ఎనీ మెడిసిన్స్ విల్ బికమ్ వెరీ మచ్ కాస్ట్లియర్. మన అగ్రికల్చర్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. యూ విల్ బి నోయింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు నో. ఎడిటోరియల్లో కూడా ఇవే మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. యా, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్, పేజ్ నెంబర్ 1. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ స్టేట్ బై mid-October. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే జాగ్రఫీ అవుతుంది కదా ఇంకా. ఓకే, ఇండియన్ రైన్స్లోని మనకి 70% ఆఫ్ ద రైన్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ ఫ్రమ్, ఎన్సెట్ అయింది కదా. 70% ఆఫ్ ద రైన్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ మాన్సూన్. ఆ ఇండియన్ మాన్సూన్నే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటాము. యూ విల్ బి నోయింగ్ ద మోర్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ దేర్. అదైతే ఆబ్వియస్లీ చెప్పడం కాదు, 2 hours టాపిక్ అది. దట్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ట్రేడ్ ఈస్టర్లీస్. ఓకే, ఆ థింగ్స్ అన్నీ మీకు అప్పుడు తెలుస్తాయి. జనరల్లీ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విల్ బి హిట్టింగ్ ఇండియన్ కోస్ట్, కేరళ కోస్ట్ ఇన్ June 1st week. Okay, yeah. 42% BC quota, High Court to continue hearing today. You might be knowing this. In Telangana, there is notification for local body elections. Local body elections and elections for panchayats in rural areas and municipalities in urban areas. Ante kada. Now, for them, elections are based on provisions under Part 9 and Part 9A as per 73rd and 74th Constitution Amendment Act. ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి పెట్టాలి అనే రూల్ ఉంది. సో దాని బేస్ మీద ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ ది పాయింట్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్, మీరు దాని గురించి డీటెయిల్గా చూస్తారు పాలిటీ క్లాసెస్లో. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ అడిషనల్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ 42% టు ద బీసీస్. దట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ టు అరౌండ్ 63% వరకు ఓవరాల్ రిజర్వేషన్ తీసుకెళ్తుంది. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. దాని మీద కేసు నడుస్తుంది. బట్ ఇంకా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఈరోజు జడ్జిమెంట్ ఉంది యాక్చువల్లీ.
Who will be conducting election to these bodies? Is State Election Commission and ECI the same? SCC works under ECI? No. SCC is completely different. SCC is completely different and ECI is completely different. Election Commission of India and State Election Commission. Election Commission of India is formed under Article 324. SCC is formed under Article 243K. Okay. Now, ఇది క్లియర్గా these are two separate constitutional bodies. There is no link with them at all. In fact, మనం ఏదైతే ఓటేస్తామో ఎలక్టోరల్ రూల్స్ బట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫర్ ద టూ ఎలక్షన్స్. నౌ వాట్ ఈస్ దర్ వర్క్ డిఫరెన్స్ అంటే దిస్ కండక్ట్స్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్, దట్ మీన్స్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్. దిస్ కండక్ట్స్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, దట్ మీన్స్ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆల్సో. దిస్ ఆల్సో కండక్ట్స్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఆల్సో. దిస్ ఎస్సిసి కండక్ట్స్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ లోకల్ బాడీస్ అంటే పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. These two are not the same and SCC is not under ECI. అయితే మరి ECI పనులు స్టేట్ లెవెల్లో ఎవరు చేస్తారు అంటే, and as we have ECI in the national level, ఈ ECIలోనే there is CEC and 2 ECs, Chief Election Commissioner and 2 Election Commissioner. Under them, for every state, we will be having a person called CEO, probably an IAS officer, Chief Electoral Officer. ఆయన చూసుకుంటాడు. At the district level, we will be having district electoral officer. He is none other than the district collector, right? District electoral officer. దాని తర్వాత ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి they will be having returning officer. For that specific booth, we will be having polling officer. Okay? SCC and ECI are not one and the same. Next. Editorials. One editorial is about ECI. ఇందులో డిస్కస్ చేసేది ఏం లేదు. అనదర్ ఎడిటోరియల్ ఈజ్ అబౌట్ నోబెల్ ప్రైజ్. కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, ఇంకా ఎకానమీ నోబెల్ ప్రైజ్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, అది కూడా వస్తుంది అండి. నౌ కెమిస్ట్రీ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇది మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్కి వచ్చింది. దిస్ ఆల్సో యూ విల్ సీ ఇన్ ద స్టార్ట్ డే క్లాస్. దిస్ ఆర్టికల్ మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిందే ఇండియా యూకే కోసం, రిలేషన్స్ కోసం. ది నెక్స్ట్ పేజ్ ఎడిటోరియల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ verdict that misses the fine print. Excuse me. Now that article is basically about environmental impact assessment. పేజ్ నెంబర్ 11లో ఉన్నాయి, చూడలేము. వాట్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్? ఈ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? సారీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ వినలేదా? ఓకే. సి యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మీ పేరు, if Abhilash wants to construct a thermal power plant in Ashok Nagar to give employment to all the unemployed here. Okay, now అతనికంత ఈజీగా అది వచ్చేది, అతనికనే కాదు ఎవరికైనా రాదు. బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వీ నీడ్ క్లియరెన్సెస్. నౌ ఆ క్లియరెన్స్ ఇచ్చే ముందు దే విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఎ థింగ్ కాల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దట్ కంపెనీ గెట్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్, దానివల్ల వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇఫ్ దేర్ విల్ బి ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, ఇఫ్ దేర్ విల్ బి ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్. ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి వెరిఫైడ్ బిఫోర్. 6 స్టేజ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. స్కోపింగ్, స్క్రీనింగ్, పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్, పీపుల్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా. నౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ డన్ అండర్ దిస్ ఈఐఏ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ ఈఐఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫాలో అయ్యే రూల్స్ ఏంటి అంటే, వీ హ్యావ్
EIA notification 2006. This notification is given under Environmental Protection Act 1986. ఓకే నా ఇప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ యొక్క వాళ్ళ పడుతున్న బాధ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ రాసిన ఆయన బాధ. నా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా. బిఫోర్ గివింగ్ ఎనీ పర్మిషన్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పే డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వెదర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్. ఒకవేళ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దేర్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ దే విల్ సజెస్ట్ సమ్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ పర్మిషన్స్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఇంపాక్ట్స్ దే విల్ క్యాన్సిల్ ద థింగ్, దే వోంట్ బి గివింగ్ ద పర్మిషన్. నౌ ఈ EIA 2006 ఏం చేసిందంటే ఇట్ హ్యాడ్ కేటగరైజ్డ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్, కెమికల్ ప్లాంట్స్ ఇంటూ 3 categories. Category A, Category B1, Category B2. More polluting will be Category A. That permission should be given by national government. B1, B2 permissions state governments ఇస్తాయి. దానికోసం అంటూ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కమిటీస్, సెంట్రల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కమిటీ, స్టేట్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కమిటీ అని చెప్పి సపరేట్గా ఫామ్ చేస్తారు. మీరు ఇదంతా ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్లో వింటారు. ఓకే నౌ దీనికి రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ many instances where many permissions are given without this EIA. అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది, అది ప్రాబ్లం లేదు. గవర్నమెంట్ ఏం చేసేది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇట్ యూజ్ టు గివ్ ఏ జీవో ఆర్ నోటిఫికేషన్. పోస్ట్ ఫ్యాక్టో EIA అప్రూవల్ ఇచ్చేది. పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అప్రూవల్ అంటే కంపెనీ పెట్టేస్తారు, 5 years అయిపోతుంది, అప్పుడు అప్రూవల్ ఇస్తారు దానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టివ్ ఆర్ రెట్రోస్పెక్టివ్ EIA. అంటే తర్వాత ఇస్తారు కానీ ముందే అయినట్టు చూపిస్తారు లీగల్గానే. నా ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే 4 months బ్యాక్ ఇన్ మే సుప్రీంకోర్టు ఈ పోస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అప్రూవల్ ఏవైతే ఇచ్చారో మొత్తం అన్నింటినీ కొట్టేసింది. ఇట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ అండ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వన్ శక్తి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జ్మెంట్. వన్ శక్తి ఫౌండేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జ్మెంట్. ఓకే ఇందులో కూడా ఉంటుంది, ఈ కింద దాంట్లో రాశారు అది. నౌ ఇతను ఈ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇదంతా బాగానే ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఇప్పుడు దాకా పర్మిషన్ లేనివి, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డిమాలిష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దేర్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ దిస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే దట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ అబౌట్. Yeah. Next page we have Supreme Court slams CBI MP Madhya Pradesh for delay in arresting police officers. Maybe మీకు తీసుకున్న ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్లో ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కస్టోడియల్ డెత్స్ అండ్ ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఓకే నౌ సేమ్ అదే ఇష్యూ మీద సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళని ఫైర్ చేస్తుంది. వాట్ సుప్రీంకోర్టు ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ కస్టోడియల్ డెత్స్ జరిగాయని మీకు తెలుసు, యూ నో హూ విచ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హ్యావ్ డన్ దట్, వై ఆర్ యూ నాట్ అరెస్టింగ్ దెమ్ అని చెప్పి అడుగుతుంది. అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. ద థింగ్ ఈస్ కస్టోడియల్ డెత్స్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్, ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. In maybe yesterday or day before yesterday, in one of the editorial we had discussed jobless growth అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇన్ దట్ వీ ఆల్సో స్ట్రెస్డ్ దట్ వీ రిక్వైర్ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ అని అన్నాం కదా. నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు. ఓకే పేజ్ నెంబర్ 14 నిన్న రిలీజ్ చేశారు అఫీషియల్గా డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ. దే హ్యాడ్ కెప్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ కాల్డ్ శ్రమ్ శక్తి నీతి. శ్రమ శక్తి నీతి అనే ఒక పాలసీని తీసుకొని వచ్చారు. దట్ మీన్స్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు, మనం జాబ్లెస్ గ్రోత్ అనే ఆర్టికల్లోని మొత్తం అని డిస్కస్ చేసాం కదా. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, గుర్తుందా? రైట్ నౌ మనం ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ అని డిస్కస్ చేసామో దే హ్యాడ్ ఫౌండ్ అవుట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే హ్యాడ్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ దిస్ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ విత్ ద నేమ్ శ్రమ శక్తి నీతి 2025. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. దే హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ద డ్రాఫ్ట్ ఎస్టర్డే. నౌ దే హ్యాడ్ లెఫ్ట్ దిస్ ఫర్ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్. పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ దిస్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ఇంపాక్ట్.
దీన్ని ఏమంటారు? ఇందాక మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అన్నాంగా, దీన్ని ఏమనొచ్చు? లెజిస్లేటివ్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, రైట్? ఏదైనా లెజిస్లేషన్ చేసే ముందు, ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ లెజిస్లేషన్, బట్ వన్ ఆఫ్ ద నీడ్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కమిటీస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ లెజిస్లేషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ లెజిస్లేటివ్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. ఏదైనా చట్టాన్ని పాస్ చేసే ముందే, బిఫోర్ ద డిస్కషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, వీ నీడ్ టు మేక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. వాట్ వుడ్ బి ది ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్, బీ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని. సో దానికోసమని ఈ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ అనేది. ఓకే, మనం ఏవేవైతే డిస్కస్ చేసామో దే హ్యాడ్ కెప్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ దే ఆల్సో వాంట్ టు వన్ మోర్ థింగ్ మనం డిస్కస్ అయింది ఏంటి అంటే, దే వాంట్ టు increase the female labor force participation to 35% by 2030. Currently 27% ఉంది. They want it to increase to 35% by 2030. Of course this is draft only, ఇది ఫైనల్ కాదు. నెక్స్ట్, WHO seeks clarification from India if cough syrup has been exported to other countries. దేని గురించి ఇది? షెడ్యూల్ M. ఓకే, నెక్స్ట్, India to boost solar pumps scheme to in Africa and island nations. Basically, we are in a spree of increasing renewable energy, and we also want to promote renewable energy wherever possible, specifically solar energy. దాంట్లో భాగంగా మన మినిస్టర్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వీ హ్యావ్ 2 schemes ఫర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కరెంట్లీ రన్నింగ్ది. PM సూర్యగర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన అని ఒకటి, PM కుసుమ్ అని ఒకటి. డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటికి? విన్నారా ఈ 2 స్కీమ్స్? another is for no PM సూర్యగర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన ఈజ్ ఫర్ హోమ్స్, రూఫ్ టాప్ ఉండే హోమ్స్ అన్నిటికి. PM కుసుమ్ ఈజ్ ఫర్ ఫార్మర్స్కి సోలార్ పంప్స్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళని గ్రిడ్తో కనెక్ట్ చేయడానికి, టు గివ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఫర్ దెమ్. And we had one more initiative with respect to solar energy called International Solar Alliance. One nation, one world, one solar grid అనే కాన్సెప్ట్తోని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ టుగెదర్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్. నౌ మనము ఆ స్కీమ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ అయ్యాయి కాబట్టి వీ వాంట్ టు పుష్ దట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో, లైక్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్సో దిస్ ఐలాండ్ నేషన్స్. NMIA set to make Mumbai one of the Asia's biggest aviation hubs. మనం స్టార్టింగ్లో ఏదైతే నవీ ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసామో సేమ్ థింగ్. PM pitches India as global data hub. Now it is said that data is the new oil of 21st century. Data is the new oil of 21st century. Once countries which have oil they had ruled, now the countries which have data power will be ruling. So అందుకు Honorable Prime Minister is telling that we should become a hub of data units, data centers, data processing మొత్తం ఇండియాలో జరగాలి, మేక్ మెజర్స్ ఇన్ సచ్ మేనర్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. అందులోని ఓన్లీ థింగ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఆఫ్ లేట్ వీఆర్ ఆల్సో పుషింగ్ టువర్డ్స్ 6G నెట్వర్క్. ఫ్రమ్ 5G వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ 6G పేటెంట్స్, 6G ప్రాసెస్ మొత్తం అంతా స్టార్ట్ అయింది. భారత్ 6G మిషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. నౌ ఇనిషియేటివ్, now as part of this honorable prime minister ఏం చెప్తున్నారంటే, from now whatever the patents which are coming for 6G development, at least 10% of the patents should be from India అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ఓకే, జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్. హమాస్ అండ్ ఇస్రాయేల్ మధ్యలో జరిగిన ప్యాక్ట్ పేరేంటి? ట్రంప్ బ్రోకర్ చేశాడు కదా, 20 పాయింట్ ప్లాన్. ఓకే, 20 పాయింట్ పీస్ ఇనిషియేటివ్. ఓకే, నౌ హియర్ దేర్ ఆర్ 2 more థింగ్స్ ఇన్ ఎకానమీ. RBI ఎన్విసేజెస్ యూనిఫైడ్ మార్కెట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇచ్చారు, అది ఇంకా డెవలపింగ్. యాక్చువల్గా దీని మీద మళ్ళీ న్యూస్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, అండ్ హియర్ వన్ మోర్ ఆర్టికల్ విచ్ సేస్ కెన్ టేక్ ఆన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ థ్రెట్. అది ఏమవుతుంది అంటే, యాక్చువల్లీ నౌ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ ఫెస్ట్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది. ఇన్ దట్ హానరబుల్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఎస్టర్డే షీ టోల్డ్ దట్ మన ఫినాన్స్ సెక్టార్కి వెపనైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ అనే ప్రాబ్లం ఉంది. టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మన ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ని ప్రాబ్లం ఫేస్ అయ్యేలా చేయొచ్చు అని ఆవిడ చెప్పింది.
జాగ్రత్తగా ఉండాలని. ఆవిడికి సమాధానం ఇస్తున్నట్టు సెబీ చీఫ్ షీ టోల్డ్ దట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ అని, అంతే, ఇంక అక్కడ ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ.